wa taifa mtazamaji, vile tunaye Profesa Exen Iraki ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Yeye anazungumza nasi kutoka kaunti ya Kakamega kule. Vile ni mtaalamu katika masuala ya biashara. Tutakuwa tunazungumza na muda si mrefu. Naam, hebu niruhusu moja kwa moja niende kwake Mheshimiwa Abdulswamad tuweze kulizungumzia hili kwa kina. Mheshimiwa, kama ulivyosema, sasa kuna siku 14 ambapo mmekubaliana kama bunge kwamba basi ile kamati itaketi kisha kutoa ripoti yake. Lakini Wakenya wanajiuliza, je, njia sasa ya kurudisha bei ya mafuta chini, kando na ile ripoti, kuna process yote ambayo itakuwa inahusika pengine? Only an executive order. Only an executive order from the president. Hakuna njia nyingine. There is no other way. Nitakwambia kwa sababu ya nini? Kwa sababu no one has the power to suspend a law. The president, however, can be able to use certain issues katika discretion yake, ikiwemo ya kwa proposals fulani, then it becomes easier. Lakini sasa hivi naomba tu niweze kuwasomea ndio mjue hizi ushuru zinatoka wapi. Ushuru ya kwanza ni excise duty. Na hii wakati tarehe 25 Machi niliweza kuyauliza masala haya tuko katika bunge 25 Machi. Na wakati ule petroli ilikuwa imepanda kwa haijawahi kuonekana kwa muda wa miaka 9, ikafika 122. Wakenya ni binadamu ambao kwamba ni wastahimilivu na Mungu awazidishe, lakini katika ustahimilivu tusiwe ni wenye kunyamaza kimya. Kwa sababu tulipozungumza masala haya, hii ripoti ikapelekwa ikawa inaambiwa ya kwa committee yenye kuhusika na delegated legislation na energy, tuangalie ni njia gani ambayo kwamba tunaweza kuconvince serikali hapa na hapa sivyo inavyoenda. Paka leo ripoti hawakuweza kuikamilisha. Ndio maana hii ambayo kwamba speaker amezungumza sasa ni kuenforce, ni kusema kwa bunge has pronounced itself that we need to reduce this and this and this, ikiwa ni serikali kuweza kupata fedha ziweze kupatikana kwa njia hii nyingine. Na mimi nitakwambia tatizo liko wapi. Wakati mafuta ni shilingi 122, excise duty ya petroli ni shilingi 12.95. Kisha ya kerosene na diesel shilingi 11.37. Road maintenance levy. Hii road maintenance levy ndio ile ambayo inatumika, pesa hizi zinaenda kwa Kenha, Kura, Kera. Hizi barabara zote ambazo kwamba zinatumika, mpaka barabara zilioko katika county governments, barabara zilioko katika national parks, ni shilingi 18 kwa kila lita. Petroleum development levy. Petroleum development levy hii ni sheria ambayo kwamba iliwekwa mwaka 1991, 1991. Na sheria hii inawekwa pale ili pia tuweze kuwa na protection. Yani ikiwa petroli itapanda juu zaidi katika dunia nzima, serikali to chip in. Hii pesa inatumika ili iweze kukaa, ili pakiwa pana jambo lolote, then the government chips in, na wale suppliers of fuel wanaambiwa ya kwa government is subsidizing a level. Otherwise, if you're going to depend on world prices, the way the professor was stating, there's a danger. The danger that is there is world prices become too high, and in other countries they have such kind of programs, then watu watashindwa kuweza kumove. Everything will be impossible to. So hii ikaweza kuwekwa. Then there was the petroleum regulatory levy 0.25, yani penmbili na ndururu. Kisha baada hapo kuna railway development levy, ambao kwamba hii ni kila kitu kinachoingia Kenya ya kuweza kulipa deni la SGR, 0.95. Kerosene anti-adulteration levy, shilingi 18 kwa lita. Hii kerosene anti-adulteration levy ni sheria ambayo kwamba iliweza kupitishwa, samahani, sitaki kutoa kauli, nataka nizisome, mwaka 2018. Sasa sheria hii ni hivi: ikiwa unaleta kerosene na kerosene wanavyozungumza ni jambo lolote lenye kutumika ili kuweza kuwakisha hizi koroboi tunazoziona, na kuweza kuwakisha haya mambo ya
hizi stove ambazo kwamba zilikuwa zinatumika wakasema kwa this is not environmentally friendly, na we need to now reduce usage ya hii, ikawekwa kwa shilingi 18 kwa lita moja. Unalipa shilingi 18 ikiwa una import kerosene. Baada ya kuweza kuimport kerosene, ikiwa ile kerosene umeimport itatumika kwa njia ya kutengeza rangi, manufacturing of paint, resin pia ni vile vile ni jambo ambalo kwamba lenye kuhusika na rangi, ama shoe polish, hivi viatu vyetu vinavong'ara kuna kerosene ndani yake, then commissioner of taxes anakuregeshea shilingi 18. Kisha on top of it kuna merchant shipping levy 0.03, import declaration fee IDF shilingi 1.65 1.65. VAT wakati ule ilipokuwa ni shilingi 122 ilikuwa shilingi 10 na peni na kwa petroli, kwa diesel 8.97 na kerosene shilingi 7.25. Ukiongeza na zaidi sasa kuna distribution and storage charges including losses, zile ambapo kwamba unasikia kwa petroli ilipotea kwa sababu kulikuwa kuna pilferage, kuna hii Kenya pipeline hapa. Delivery costs hizi zina range from 298 mpaka shilingi 3.25, na mimi nakupata hesabu petroli ilipokuwa ni 122. So I do not agree that the problem is not with taxation. As a matter of fact, what is happening, kwa sababu hii is pegged on percentages. Excess tax is pegged on percentages. Issue ya VAT ni percentage, so it is percentage of the amount of money that it is imported at. So what is happening is serikali kila world prices zikiwa juu hawawezi kusema ya kwa sima kosa yetu, because every time prices zikienda juu katika dunia nzima, then sisi kila tukileta ile mafuta hata ile ushuru unalipa unakuwa ni zaidi. So what needs to happen is, and that is the proposal that I will be proposing myself to the finance committee. Hatukatai serikali inahitaji fedha, lakini pia vile vile sio kwa sababu mafuta yamepanda katika dunia nzima then at the same time wewe unaumiza watu. So there has to be a balloon ya kwa serikali haiwezi kukusanya zaidi ya kiwango fulani. So that means if it is a percentage as excise, ama it is a percentage of VAT, that percentage should not exceed a certain threshold of Kenya shillings. In that way serikali inapata fedha yake, because even the government themselves hawakujua ya kwa fedha itapanda katika dunia nzima, so hawawezi kusema ya kuwa si makosa yetu lakini tunahitaji pesa. You did not even know that that money was going to come in. Ni afadhali kuwe kuna balloon payment ambao kwamba ikifika threshold fulani the government cannot be able to charge more tax based on that. And then thereafter serikali inakuwa iko na fedha yake, which is good. The government needs to be able, we cannot move without barabara kutengezwa and the rest. And I agree with the professor vile alivyozungumza ya kwa corruption. The problem that is there is, had this money been utilized properly, ingelikuwa hizi fedha zinatumika vile inavyohitajika, then tungelikuwa tuko mbali zaidi kuliko tulivyokuwa sasa. Asante sana mheshimiwa. Hebu nizungumze naye Profesa mara tena. Profesa Exen Iraki anazungumza nasi kutoka kaunti ya Kakamega. Profesa, natumai kwamba unanipata. Umeweza kusema kwamba pengine badala ya kusuluhisha swala hili kisiasa, sasa ni tulisuluhishe kibiashara, kiuchumi. Je, ulikuwa unamaanisha nini? Kisha ukilijibu hilo swali, hebu tufahamishe, unahisi pengine hili litakuwa na athari zipi kwa uchumi wa taifa? Unajua bei ya mafuta ikienda juu na kila mtu anatumia mafuta, tunatafuta pesa ya kulipa transport, tunatafuta pesa ya kununua paraffin, tunatafuta pesa ya kulipa hiyo bei ya juu ya mafuta. So tunatoa mafuta, tunatoa pesa kutoka pahali pengine tunaleta kununua petroli ama diesel ama kulipa transport. Kwa hivyo sekta zingine za uchumi zinadhoofika kwa sababu ya kutolewa pesa. So hiyo bei kubwa ama bei ya juu ya mafuta inaathiri kila mtu. Hata yule mtu ambaye hako hiyo sekta ya transport anasafa. Kwa hivyo tukiendelea hivi,
utaona maybe next year ama usoni economic growth itaenda chini. Na hiyo ndio the biggest problem ya bei ya mafuta kwenda juu, kwa sababu hakuna mtu ambaye hatumii mafuta. Na hata kama hautumii mafuta directly kama paraffin ama hauna gari, kuna vitu zinatengenezwa ukitumia mafuta. Kuna vitu zinakuwa distributed ukitumia gari ama vitu kama hizo. Unatumia reli, unatumia ndege na kadhalika. Hata watalii wakija hapa wanatoka point A to point B. Wanatoka Nairobi wanaenda Masai Mara ama wanaenda beaches na kadhalika. Bei inaenda juu. Kwa hivyo the long run, utaona Kenya haitakuwa very attractive to investors ama tu watu wa biashara. Kwa hivyo sisi zote tutasikia effect ya hiyo bei ya mafuta kwenda juu. Na hiyo ndio nasema ubaya wa bei ya mafuta kwenda juu. Lakini tukumbuke, tunaweza hata angalia hii problem kwa njia nyingine. Tunaweza toka kwa mafuta tutumie other sources of energy. Ningetaka usoni badala ya kutumia train ama gari ya moshi ya ile inatumia diesel kutoka Nairobi mpaka Mombasa, ningetaka electric train. Badala ya kwenda petrol station, ningetaka jioni ni charge gari yangu kama vile tuna charge phone. Na kuna swala nyingine ningetaka kuuliza mheshimiwa na wengine wako hapa. Kenya inatoa mafuta. Kuna mafuta huko Turkana na huko Northern Kenya. Kwa nini tusitoe hiyo mafuta? Kwa hivyo, kwa sababu tukitoa hiyo mafuta kutoka Kenya, Northern Kenya, then supply ya mafuta itaenda juu na bei ya mafuta itaenda chini. Kwa hivyo, tunatakiwa tuangalie solutions ambazo ziko hapa, na moja, tutoe hiyo mafuta. Tutengeneze, process hiyo mafuta, tupate diesel, tupate kerosene, bei iende chini. Naam. Hiyo ndio maoni yangu. Na Profesa ulikuwa umesema kwamba tulisuluhisha hili swala kiuchumi. Hebu tueleze kwa kina nini kinahitaji kufanyika? Hiyo ni swali nyeti sana, kwa sababu ukiangalia vile wanasiasa wanafikiria na wanauchumi wanafikiria ni tofauti. Na mheshimiwa ambaye yuko hapa usikasirike, kwa sababu politician akiniangalia anaona kama voter. Anashindwa kweli huyo mtu ananipatia vote ama hata nipatia vote. So interest ya politicians na interest ya economists ni tofauti kabisa. Ukiangalia hii swali tunaangalia hapa, swali ya bei ya mafuta. Hii ni mambo ya supply and demand. Watu wanataka mafuta, nani ataleta mafuta? Lakini politicians wanakuja wanasema, hapana, bei haitaenda juu above a certain thing, itakaa hapo. Ukianza kusuluhisha problems za kiuchumi na politics, hautapata suluhu. Na nitakupatia example ama mfano. May last year, paketi moja ya hizi vitu, masks, 50 of them ilikuwa 4,500. Sasa paketi moja ni only 300. Ni kwa nini? Kwa sababu watu wameleta masks, supply imeenda juu na bei imeenda chini. Kwa hivyo ningetaka badala ya kucontrol prices za mafuta, situkubali kila mtu ambaye anaweza import petroleum, diesel, petrol, kila mtu ambaye anaweza siarete. Akileta supply itaenda juu, ongeza ile yetu kutoka Northern Kenya na bei itaenda chini. Hiyo ndio nasema problems za kiuchumi zisuluhishwe kiuchumi, si kisiasa. Asante sana Profesa XN Iraki nazungumza nasi kutoka kaunti ya Kakamega. Tunaye vile vile mbunge wa Mvita ambaye ni Nasir Abdul Swamad Sherif ambaye anazungumza nasi kutoka pale studio zetu za katikati mwa jiji. Mheshimiwa, umemsikia pale Profesa amezungumza na akasema mengi tu, na kuu ni kwamba mbona Kenya kama kuna mafuta maeneo ya kaskazini kule, mbona tusitoe mafuta kule? Je, tuna huo uwezo mheshimiwa? Kwanza mambo mawili. Ningetaka kuanza na ile pata alozungumza ya kwa masala uchumi yaendeshwe kiuchumi yasiendeshwe kisiasa. And this is the reason why kuna umuhimu sana vote for the right people. Kwa sababu whether you like it or not, the people who pass zile sheria ni wale wanasiasa ambao kwamba mnawachagua. It is not an issue of just votes alone. Ni rahisi sana. Ni kama mimi sasa nikianza kuinuka nikisema ya kwa mtu yote ambaye kwamba ni mfanye biashara, lengo lake ni kujitajirisha yeye mwenyewe.
Lakini ukumbuke yule mfanyabiashara pia ana wafanyakazi ambao kwamba amewaajiri. We need to look at Kenya collectively. Tuiangalia hii Kenya ni kitu moja. Hii stereotype of a certain breed of people, ama kusema ya kuwa ni kama kuanza kuzungumza kusema ya kuwa madaktari wote wanachaji watu bei kubwa, ama kusema ya kuwa wanahabari wote wanatoa habari za uzushi. Just because one person has done it, you cannot brand a whole people. We need to encourage wale waloko chini yetu, yule anayetaka kuchukua uongozi ajue ya kwa kuna njia ya kuweza kufanya uongozi pia bila kufanya mambo yote. Na mimi nimesoma Hansard Records, sitaki hata kuanza kuzungumza na mate na wino. Ukisaka kuandika na mate na wino huko, I've shown you the Hansard, I've shown you wale ambao kwamba walozungumza, nimekuonesha haya mambo vile yalivyo. When we did all this kupigania masala haya yote, we were not nearing an election year. Tumeyafanya yote haya, and like I said, the Hansard is open to the public ili Wakenya waweze kujua. Lakini pili akataja habari ya mafuta yaliyoko katika Turkana. In terms of fuel, there is more than just issues to do with getting fuel iliyoko chini. Ya kwanza iliyoko is refining fuel. Sababu kubwa hii Kenya Petroleum Refinery kutoweza kuendelea is the technology that was there was very, very obsolete. Ikawa ni teknolojia ya zamani sana. So the only alternative ni kusema ya kwa tunataka teknolojia ambayo kwamba investment yake tunazungumza sasa ni investment nyingine upya. Huwezi hata kutumia ile. Ni kama kamera zile zilioko hapa, huwezi kusema there's a limit. You can change your lens once, you can change your lens twice or 3 times. Then after that those models become obsolete. If you want proper HD quality, lazima uweze kubadilisha. And the previous laws zilikoko ziko ni kuwa mtu yote akileta mafuta lazima iwe crude. Ilikuwa ni compulsory iwe crude. Kisha baada ya pale the petroleum refinery inaanza kurefine yale mafuta, kila moja anachukua. It became very economically unsustainable because the cost ilikuwa ni juu sana. So now we don't have a refinery first of all. Ukumbuke hatuna refinery. So if ile petroli inayotoka Turkana ikiweza kutoka, lazima tuanze kukubaliana whether there is going to be a level of how that fuel will be refined. Secondly, kuna na issue of transport costs. The only feasible way ambao kwamba itakuwa ni kisawasawa ni the fuel from Turkana, and I think right now they're considering Lamu port ndio ambao kwamba itakuwa ni kuweza kudischarge fuel for purposes of exporting. Again, for purposes of exporting is because we don't have a refinery. And even to do a refinery, the cost of running a refinery lazima uwe na minimum. Huwezi kusema tu mimi niko na refinery na petroli yako ni lita 10 ile ambayo kwamba unatoa kutoka kwa ardhi, ama lita 10,000. Ni lazima kuwe kuna a certain threshold, a minimum, ile ambayo kwamba for you to run that refinery at a sustainable way, ni lazima uwe na minimum level of fuel that can be able to come in. So, and that's the reason why nchi kama Saudia and other parts which produce oil, it becomes very, very cheap to refine fuel in those countries. So ours can only be exported as crude oil. So huwezi kutoa petroli kwenye ardhi ukaichukua na ukaanza kuitia katika fuel station. I agree with the professor though that we need to encourage more of electric ways of operating things. I know that leo asubuhi nimesoma that one of the industries like Kenya Breweries has invested and set aside 22 billion so that they get out of the national grid of power. Of course, that means less money for Kenya Power, but what it also means is there's going to be a lesser demand for fuel. And we're now going to start using reusable energy. Maybe the things that need to be there, and by the way, Sharia ziko, the laws are there. The problem is for those permissions to be given. Ikiwa kuna shirika flani, for argument's sake, if KTN, where we are right now, or the headquarters along Mombasa Road,
they decide to go all solar, they should actually be allowed waende full solar, because every time tukitumia stima ile ambayo kwamba ni Kenya Power, part of it goes into issues to do with cost of fuel as well. Naam, kwa hivyo mheshimiwa, ningependa ni waachie muondoke. Nadhani kwamba profesa amepata majibu yake vizuri, lakini mheshimiwa, ili nikuachie uondoke kwa kifupi tu katika muda wa dakika moja. Umesema kwamba pengine kuwe na executive order ambayo inatolewa na Rais Uhuru Kenyatta, iwapo basi itatolewa, lakini ile ripoti ya baada ya siku 14 basi itakuwa namna gani kama itatoka? What is going to happen is Parliament, the Finance Committee watatoa ile report yao. And if they come up with a report, the report can immediately come with an amendment. If Parliament unanimously approves that, hata ikaregea kwa rais, and if the President decides to not accept it, there's nothing we can do. It is the powers of the Constitution. It is what it is that we have. Hakuna kitu tunaweza kufanya. Hata ukasema ya kwa KRA wanaumiza watu, ukisema huyu anaumiza mtu, ukisema huyu anaumiza mtu. Ultimately, if we've done our part, like I said, we did our part in 2018. We actually managed to say that this should not be there. Honorable John Badi akaweza kusema ya kwa forget about postponing. We now need to sit down with government to actually scrap it out altogether. The members of parliament who talked about it, nimekusomea the answered records wewe mwenyewe. At that time, leader of majority was Honorable Aden Duale, and I remember alikuwa na compare, anasema kwa tusilalamike ya kwa VAT yetu itakuwa ni percentage hii, akawa anatoa examples za nchi kama other parts which are paying 14 and 15% VAT. So it is very, very clear. Naam. Asante. But leo asubuhi nimezungumza na dadangu Gladys Wanga, the chair of finance, to encourage her that she's at that position right now for a reason. And I believe that collectively we can be able to assist her and her committee to be able to come up with something that is going to be very tangible. Something lucrative enough for even the government to say, hawana sababu. Unajua kuna mambo mengine, unaambiwa kwa huna sababu, sasa tushakupatia option hii na hii na hii. Kwa sababu, and I'll give an example, kama hii kerosene adulteration levy iliweza kuletwa, ili watu waweze kwa encourage pia kutumia LPG. Sasa tumeweka VAT katika mitungi ya LPG, tumeweka VAT katika LPG yenyewe. So now what initially was meant to be kukata mambo ya kuni, kukata mambo ya mengine, it's just becoming irrelevant. Then we might as well kuitoa hii kerosene adulteration levy. Na asante sana mheshimiwa kwa semi zako na kujiunga nasi katika taarifa za leo mashinani. Profesa XN Iraki, sijui profesa una cha kuongeza tukimaliza? Hii debate tunayo leo inaonyesha kitu moja. Wakati our MPs wanatengeneza rules ama county assemblies ama any level, inatakiwa hizo rules ziangaliwe kwa kiuchumi. Na I hope hiyo committee ambao wametengeneza wakijaridiana wataipeleka through public participation, so that tukija na any rule ama any regulation tunaangalia unintended consequences. Kwa sababu hii mambo yote tunaongea leo si mambo mpya. Wakati hizo rules zilitengenezwa, lazima kuna mtu aliona unintended consequences. Na hakuna haja tujadiliane juu ya mambo hii, na maana ni mambo ambayo tuliona zamani. Kwa hivyo we should do wide consultation, tuangalie wanauchumi, tuongee na wanauchumi, so that mambo kama hii tuache. Wananchi na kuambia kila wakati wanaumia, and it's not because of their fault, it's because of our decisions. Decisions zetu tuziangalie kwa kiuchumi, na nitasema tena, si kwa kisiasa peke yake. Thank you. Asante sana Profesa XN Iraki, mtazamaji huyo hapo, mwana uchumi
na vile vile mhadhiri wa biashara katika chuo kikuu cha Nairobi, na vile vile tumekuwa naye Nasir Abdulswamad Sherif ambaye ni mbunge wa Mvita katika kaunti ya Mombasa pale, ambaye vile vile ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Asanteni sana kujiunga nasi kwenye leo mashinani, na bila shaka swala hilo basi la mafuta limewapa dhiki wa Kenya wakati ambapo anazungumzia hali ya maisha. Bila shaka muda si mrefu nitakuwa nazungumza na mwenzangu mwanahabari Elvis Kosgei kutoka kule Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, kuzungumza na wananchi kuhusiana na swala hili. Je, wanahisi wanafinywa? Mtazamaji, basi nitakuwa napata maoni ya wananchi kutoka sehemu hiyo na Elvis muda si mrefu. Kwa sasa niruhusu tupate mapumziko mafupi, usiondoke.